Apologize for the technical difficulties that we're having. Technical difficulties now. The team are aware of those issues and they are attempting to address them as they arise. Iri kuzvizira iri kuzama kuadresa pazviri kunge zvichiitika. We had our opening prayer. It was before the special item. Munamato wedu wekuvhura waitwa tisati tatanga special item. We had our opening prayer. It was before the special item. So we're ready to begin. Tagadzirira kuti titange. Yesterday, we spoke about the subject of inclusivity or inclusive writing. Nezuro takataura nenyaya yekusanganisira vamwe kana kuti inclusive writing. And I said that it was related to the ongoing topic that I'd been discussing for a long time now. Ndikataura kuti yanga iri pati yenyaya kana topic yandandikukafa kwenguva yareba izvezvi. Connected with that subject is the subject of the Sabbath. Zvakabatana nesubject iyoyo pane subject yeSabata. And I received a question. Ndakawanawo mubvunzo. Someone asked, Munhu akabvunza, when Christ will come at the second advent or the second time, pachadzoka Jesu pakudzoka kwake kechipiri kana paanodzoka kechipiri, will the weekly Sabbath come to an end? Sabata riya ratinochengeta vhiki nevhiki rinosvika pakuguma here. So I'm not sure why the person is asking that question. Saka handinyatsokuziva kuti ine mhaka yei munhu uyu ari kubvunza mubvunzo uyu. Either they are unaware of what inspiration teaches, Zvogona kuti havanyatsoziva kuti inspiration inodzidzisa kuti kudii, or they think that there has been some change, I guess, in my thinking. kana kuti vanofunga kuti panenge pane shambuko yakaitika, ndokufunga kwangu. So I want to quote from Desire of Ages. In English, it's page 283, paragraph 2. Tichikota kubva kuna Desire of Ages muchirungu page 283 paragraph 2. Desire of Ages, Desire of Ages 283.2. 283 ndima 2. The Sabbath was not for Israel merely. Sabata rakanga risiri reIsraeri chete, It was for the whole world. rakanga riri renyika yese. Like the other precepts of the Ten Commandments, Semimwe mamwe maprecepts emitemo it is of imperishable obligation. Sabata rine obligation iri imperishable. Of that law which the fourth commandment forms a part, Mtemo uyo commandment yechina inova part Christ yayo. declares the following. Kristu anotaura zvinotevera. And now she's going to quote Matthew 5:18. Apa anozokota kuna Matthew 5 verse 18. Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law. Kusvikira denga nenyika zvapfuura, hapana kachitswe kachazombobva pamutemo. That basically means that there will be no change in the law. Zvongoreva kuti hakuna shanduko ichazovapo pamutemo. He then comments on this verse. Anobva akomenta pandima iyoyi. So long as the heavens and the earth endure, Apo denga nenyika zvichiramba it's zviripo. page 283, paragraph 2. Page 283 ndima 2.
So long as the heavens and the earth endure, kana denga nenyika zvichiramba zvichingovapo, the Sabbath will continue sabata rinoenderera mberi as a sign of God's creative power. sesign yecreative power yaMwari. And when Eden shall bloom again, Apo Eden inozobhuluma patsva on the new earth, kuearth itsva, God's holy rest day will be honored. zuva raMwari ritsvene rekuzorora rinova honored. She then goes on to quote from Isaiah chapter 66, verse 23. Anozoendera mberi mukukota kubva kuna Isaiah 66 verse 3. And various prophets use that verse differently. Maprofita akawanda anoshandisa vhesi iri zvakasiyana. There are varying understandings of how to understand what chapter 66 from the book of Isaiah actually means. Pane nzwisiso dzakasiyana-siyana dzinokwanisa kushandiswa kunzwisisa But in chapter this 66 context, she's clear. yaIsaiah. Asi mucontext iyi zvakajeka. She says, from one Sabbath to another, Anoti kubva kune rimwe sabata tichienda kune rimwe, then she uses her own words. oshandisa mavara akewo. The people of the glorified new earth Vanhu veearth itsva iyo inenge iri glorified shall worship the Lord. vachanamata Mwari. So Ellen White's clear Saka Ellen White akajeka that the weekly Sabbath will endure through eternity. kuti sabata riya revhiki nevhiki richaramba riripo kusvika nekusingaperi. So I'm not sure why the questioner is asking that question, Asi hanyatsoziva kuti nemhaka yeiko munhu ari kubvunza mubvunzo wake, because that's a standard Adventist understanding. nekuti uku kunzwisisa kuri standard kwechisabata. And I'm not aware of any change in thinking on that subject within the movement. Ine handizivi kuti pane shanduko mukufunga panyaya yesubject iyoyo mumovement here. So connected to that question, Zvakabatana nemubvunzo iwoyo, another one was asked. pane umwezve wakabvunzwa, When we go to heaven, patichaenda kudenga will we stop being humans? tichamira kuva vanhu here? Because we become fully God's counterpart. Nekuti tinova counterpart yaMwari zvizere. So I don't know how each of you view that question, Handizivi kuti umwe neumwe wenyu anoiona sei mubvunzo uyu. Now this is not so straightforward. Izvi hazvina kunyatsokuti twasa. I want to quote from some selected portions through the spirit of prophecy. Ndoda kukota kubva kune maportion aya akaselektwa muspirit of prophecy. And there are many passages that you could find depending upon your search criteria. Pane mapaseji akawanda unogona kuwana zvichifane kuti uri kushandisa nzira ipi kutsvaga. This is taken from Desire of Ages, page 23. Izvi zviri kutorwa kubva kuna Desire of Ages, page ya23. Paragraph 1. Paragraph 1. Nearly 2,000 years ago, Makore anokwana kuita 2000 a apfuura, mysterious voice was heard in heaven. pane izwi riri mysterious rakanzwika kudenga. The voice was heard coming from the throne of God, Izwi rakanzwikwa richibva kuchigaro saying chaMwari the following: richitaura zvinotevera.
Lo, or behold, I come. Tarirai muone ndinouya. God, you do not require a sacrifice or an offering, Mwari hamurikwai sacrifice kana offering, but you have prepared a body for me. asi makandigadzirira muviri. Behold, I come, Tarirai ndinouya, as it is written of me sezvazvakanyorwa in the pamusoro Old pangu Testament. mutestamende yekare. And the purpose for my coming is to do your will. Donzvo rekuuya kwangu nderekuita kuda kwenyu. So, of course, that's a quote from Hebrews chapter 10, verses 5 to 7. Iyi yekoti inobva kuna Hebrews chapter 10 verse 5 kusvika ku7. So these words are a fulfillment of a hidden purpose. Saka mazwi aya izadzikiso yepurpose yakavanzika. Christ was about to visit the world Kristu akanga aakuda kushanyira nyika, and become incarnate. aakuda kuva munhu. She then goes on to say that a body was prepared Anoendera mberi kuti so that the body glory which Jesus had in yakagadzirwa heaven would be hidden. kuitira kuti glory yaivako yakavanzwa kudenga. And the last part of the paragraph, it says, his glory was shrouded, Pedzisira kweparagraph kunoti glory yake yakanga yakavanzwa, his divinity was veiled, umwari hwake hwakaputirwa, and it was veiled with humanity. hwakaputirwa neumunhu. And this is the important bit. The invisible glory in the visible human form. Apa ndo pakakosha. Invisible glory yakuonekera So muvisible this human idea form. about Christ's human form, the word form, Ifungwa yaKristu umunhu, human form, vara has rekuti form troubled Christians for millennia. rakatambudza maKristu kwemillennia akawanda. And I think that's what lies behind the questioner's question, the person's question. Kuva kuti ndo zviri kuseri kwemubvunzo wemunhu abvunza uyu. This age-old question, Mubvunzo wemakore nemakore. what does Christ's human form mean? Kuti umunhu hwaKristu zvinorevei? Is it substantively different to our human form? Hwakasiyana here neumunhu hwatinahwo? The reason why I ask this question, Maka ndichibvunza mubvunzo uyu. the reason why I chose to respond to this question openly, Maka ndakasarudza kuresponda kune mubvunzo uyu zviri pachena, was because I believe it's connected to the subject of inclusivity. ndofunga kuti wakabatana Okay, I'm going to read now from the book Evangelism, taakuverenga kubhuku Evangelism, which the compilation, iro riri compilation. give me one moment. So here, Ellen White develops this thought. Apa Ellen White anodevelopa pfungwa. It speaks, the subtitle is Erroneous Teachings. Subtitle yacho inoti dzidziso dzenhema. I'm going to cut into the verse, Maererano nevhesi, and I'm going to use we're going to paraphrase what she says. tichaparaphrasa zvaanotitaurira. God and Jesus Mwari naJesu
each have a personality. umwe neumwe ane personality. Christ declared, Kristu akadeclare, I and God are one. ini naMwari tiri mamwe chete. Yet it was Jesus who came to the world in human form. Asi ndiJesu akauya kunyika ari munhu. And now she's going to explain why. Apa anobva atsanangura kuti nemhaka yei. Laying aside his royal robe and kingly crown, Achiisa padivi hanzu dzake dziri royal nekorona yake yeumambo. I gave the reference, it's on the Zoom forum, it's Evangelism, page 613. Evangelism, page 603, 613, 613, 613. It's taken from Testimonies for the Church, volume 9, page 68. Original Yakatorwa source. original source, Testimonies to the Church, page volume 9, page Laying 68. aside his royal robe and kingly crown, Achiisa padivi hanzu dzake dzeumambo nekorona yake yeumambo. Jesus clothed his divinity with humanity. Jesu akapfeka umwari hwake And akaupfekedza now it's going nemunhu. to give another reason why. Anozotipa zvakare imwe mhaka sei zvakaitika. That humanity, Kuti vanhu, you and I, iwe neni, through Christ's infinite sacrifice, kuburikidza nesacrifice yaKristu. so that sacrifice is both his death Sacrifice iyi kufa as a human being, semunhu, as well as the sacrifice of becoming human. zvakare sacrifice yekutoshanduka kuva munhu. Through this sacrifice, Kuburikidza nesacrifice iyoyo, we, humanity, isu vanhu might become partakers of the divine nature tigovawo vadyi kana and participant escape the corruption that is in the world tigozonzvengawo corruption irimo munyika through lust. kuburikidza nelust. So here she gives another explanation. Apa anopa imwe tsanangudzo zvakare, Not the first one that we read, kwete yekutanga yataverenga, that we might be destroyed by Christ's divinity. kuti tigodestroya But neumwari now the hwaKristu. reason given Asi apa reason yapiwa is that we might partake of divinity. ndeyekuti tigozovawo nechekuita And nedivinity. in order for that to happen, Kuti izvi zvigoneke kuitika, the Christ had to give an example Kristu waifana kupa muenzaniso that that divinity had to be hidden in humanity, kuti umwari ihwohwo waifana kuputirwa mumunhu, or as it says in the passage, clothed, kana zvazvinotaurwa mundima yacho kuti waifana kupfekedzwa mumunhu, or a phrase that Ellen White may use in another place, kana kutaura kunogona kushandiswa naEllen White pane imwe nzvimbo, the house in which we live. imba iyo tinogara mairi. Now, A.T. Jones has developed this theology along with Wagner A.T. Jones naWagner vakadevelopa theology iyi, and their argument can be summarized in the following short statement. pfungwa yavanoburisa inogona kusamarizwa nekutaura kupfupi kunotevera. Not a question about the divinity. Asi mubvunzo weumwari, It's about the reality of the humanity that Christ took upon himself. ndezvereality yehumunhu uhwo Kristu akatora kuzvipfekedza Whether it iye was pasi real zvake, kuti zvazviri zvechokwadi and whether here, it was the same humanity that we possess. zvakare ndihwo humunhu here hwakafanana And nehwatinahwo I've done many studies on this in the past. zvakaita zvidzidzo zvakawandisa pamusoro penyaya iyi kare.
So if we understand the purpose of Christ's second advent, Kana tichinzwisisa donzvo rekudzoka kwaJesu kwechipiri, that a real God kuti Mwari wazvokwadi became a real person akavawo munhu wazvokwadi, so that real people such as ourselves kuitira kuti vanhu vazvokwadi vakaita kunge isusu might also partake or have possession of the divine nature, nokwanisawo kuzopateka kana kuvawo neumwari. then the following must be true. Saka zvinotevera zvinofanira kunge zviri zvechokwadi. Christ's divinity and humanity were true and genuine, Umwari neumunhu hwaMwari hwaJesu hwaiva hwechokwadi. and Uri therefore genuine. our humanity and our divinity must also be of the same nature. Naizvozvo umwari hwedu neumunhu hwedu zvinofanira kunge zviri zvenecha yakafanana iyo. And in the book Steps to Christ, page Mubu- 14, Mubhuku Steps to Christ page ya14, I'm actually reading from the book Heaven, page 73, which is a devotional. ndiri kuverenga kubva kune bhuku rakanzi Heaven page 73 rinova iro devotional. I'm assuming we will understand how to interrogate the spirit of prophecy Ndiri kuasuna kuti tese tinogona kunzvera sei and the spiritual difference prophecy. between original sources and compilations. Musiyano uripo pakati pemasosi ari original So the nemacompilation. subtitle here is One with the Race He Has Redeemed. Saka musoro wenyaya apa uri kuti umwe nendudzi dzaakari. God loved the Redeemer. world, Mwari anoda nyika, so much so that Jesus was given to us. zvakadaro zvekuti Jesu akapuwa kwatiri, Not only to live amongst us, kwete chete kungorarama pakati pedu, not only to die for us, kwete kwoga kuti agotifira. Christ was given to us. Kristu akapuwa kwatiri. Christ was to identify himself with the interests and needs of humanity. Kristu aifanira kuzvifananidza pachake nesu nemainterest He nemaneeds who was evanhu. one with God Uyo aiva umwe naMwari chose to identify himself with us, akasarudza kuzvifananidza nesu, becoming one with us. kuve chinhu chimwe chete nesu. And this connection that Christ has with us, Connection iyi iyo Kristu ainayo this nesu, link, this tie, kubatanidzwa uku, sungano iyi is never to be broken. haifaniri kuzombotsemuka. Jesus is not ashamed to call us his family. Jesu haatombonyari kutidaidza achiti imhuri yangu. Hebrews 2:11. Hebrews 2:11. He is our sacrifice, Ndiye sacrifice yedu, our advocate, ndiye advocate yedu, our sibling. ndiye sibling yedu. Sibling is a non-gender term for your brother or sister. Sibling ivara risina gender rekureva hanzvadzi yako kana Bearing our That's human form. akatakura umunhu hwedu. The term human form is the same one Ellen White used in the earlier reference I gave. Vara rekuti human form ndo ramboshandiswa muquotation yatamboverenga. Jesus was a real God and a real human. Jesu aiva Mwari chaiye chaiye, aiva munhu chaiye chaiye. Just as we are and will be true humans, Sezvatiri ende tichazova vanhu chaivo chaivo, partakers of the divine nature. vanoitawo partake divine nature. So
Jesus will bear this human form, our human form, Saka Jesu anotakurawo umunhu hwedu, fomu yedu isu before sevanhu, God's throne. pamberi pechigaro chaMwari. That is between the first and second advent. Izvi zviripo pakati pekuuya kwekutanga And nekwechipiri. then going forward after the second advent, Takuchizoenda mberi, kudzoka kwake kwechipiri and through kwakura, eternal ages, nekuzorarama nekusingaperi. one with the race he has redeemed, Umwe nendudzi a child of Redeemer. humanity. mwana wemunhu. And then she says the reason for all of this. Anobva ataura mhaka yazvo zvose. And all this Zvese izvi was done zvakaitirwa so that humanity might be lifted from the ruin and degradation of sin. kuti vanhu vanyukurwe kubva mukuparadzwa kunoita That humanity might reflect the love of God and share the joy of holiness. kuti vanhu vagozoreflecta rudo rwaMwari, vagosheyawo muutsvene. Now, the reason I chose to quote from the book Heaven and not the original source Mhaka ndasarudza kukota kubva kubook Heaven, ndisingakoti kubva kusosi yacho iri original. because what the editors have done Nyaya yekuti zvakaitwa is they have nevakaedita taken various statements from the spirit of prophecy vakatora kutaura kwakasiyana-siyana kurimo mumweya wechiprofita and they've put them together in this chapter. vakazvibatanidza kuzviunza pamwe chete muchapter iyi. And I don't think it's a coincidence that it's chapter 8. Handifungi kuti icoincidence kuti iyi chapter 8, Because we all know what the first day is, nekuti tinoziva tese zuva rekutanga kuti nderi, the 8th day, zuva rechi8, and also a symbol of resurrection. zvakare isymbol yerumuko. The title of the chapter is Face to Face at Last. Title yechapter iyi ndeyekuti face to face at last. So the reason why I think this is an important question, Saka mhaka ndichifunga kuti iyi iquestion iri important, because it deals with various aspects. nyaya yekuti zvinodhila nemaaspects akasiyana-siyana. In the second reference, which was Evangelism 613, Mureference yechipiri yatapa yanga iri Evangelism 613, Ellen White used the phrase at the end of the passage, Ellen White anoshandisa mavara kupedzisira kwepassage iyi. escape the corruption that is in the world. Vagopukunyuka kubva muuori huri munyika. Give me one moment. So she's quoting from 2 Peter chapter 1, verse 4. Saka akukota kubva kuna 2 Peter chapter 1 ndima ya4. We have exceeding great and precious promises, Tine ma-exceeding great nema-precious promises. the translators can actually quote the Bible verse if they would like. It's 2 Peter 1, 4. I'll give you an opportunity to find it and read it to your members. 2 Peter 1 verse 4.
vanhu tichaverenga It's- mumabhaibheri edu eshona. It's through fulfilling these promises Kubudikidza mukufulfila mapromise aya that we become partakers of divine nature. tinozovawo mapartakers veMwari. That word partaker means someone who shares. Vara iri rekuti parteka rinoreva kuti munhu In anosheya the King James. kuKing James. So these promises allow us to share the divine nature that God possesses. Saka mapromise aya anotitendedza kuti tisheye The question that divine you have to nature ask iyo yourself tinopromiswa naMwari. Mubvunzo waunofanira kuzvibvunza pachako is if that is real divinity or a fake divinity. kuti idivinity yazvokwadi here kana kuti idivinity And I yerikunyika. think each of us needs to understand that concept for ourselves. Ndofunga kuti umwe neumwe anofanira kunzwisisa concept iyi pache zvake. Because once that is only part of the promise, Ingori part yepromise iyoyo. because the other part of the promise Imwe part yepromise yacho is that having partaken or shared in this divine nature, kuti kana tichinge tasheya mudivine nature iyi, and each of us needs to be clear when that happens, umwe neumwe wedu anofanira kuziva zvakajeka kuti zvinoitika rini, either here in this mortal body either muno muviri wedu uyu uchafa or in eternity in our immortal bodies. kana kueternity mumiviri yedu isingazofi. The second part of the verse says, having escaped the corruption. Second part yendima yedu inoti taescape corruption. This Takanzvenga corruption that is in the world, corruption iyi inowanikwa munyika, and it has come into the world through lust. iyi yanga yapinda munyika kuburikidza neruchiva kana lust. So that word lust Vara iri rekuti lust means desire rinoreva kuti chidokwa-dokwa, or having a longing for something, that I Ah. want something. kana kuve chidokwa-dokwa chekuti ndinoda chimwe chinhu, But it has a negative connotation to it. asi zvinenge zviine zvakarerekera kuzvinhu zviri negative. I have a desire for something that is ostensibly forbidden. Kuti ndine chidokwa-dokwa kune chimwe chinhu chinotorambidzwa zvachose. And what is it forbidden by? Chinenge chichirambidzwa nei Or whom? kana kuti nani. Who or what forbids this forbidden desire, this lust? Ndiani akarambidza kana kuti chii chakarambidza desire iyi isingabvumidzwi kana lust iyi isingabvumidzwi. So I want to try something now, Saka ndoda kuzama chimwe chinhu izvezvi. a bit of logistics. Tichangoonawo malogistics mashoma. I want to ask somebody the answer to my question. Ndoda kubvunza mumwe munhu mhinduro kumubvunzo wangu. So we're going to see if this works. If it doesn't, then I'll answer the question, then we'll move on. Tichaona kuti zvinoshanda here, kana zvisingashandi then tichapindura mubvunzo toenderera mberi. So I hope none of you mind me asking you Saka without notice. ndinovimba kuti hapana anomainda kubvunzwawo ndisina kupai notice.
So if I could ask Magda to answer my question, Ndikabvunza Magda kuti apindure mubvunzo wangu. and before she answers it, she can repeat what my question is. Asati aupindura anogona kudzokorodza kuti mubvunzo wangu ndewechii. So I think the coordinator needs to make some adjustment to her audio setting before she can speak. Vari kucoordinata vanogona kuadjusta audio yake asati akwanisa kutaura. Yes. So Magda, if you can tell me what the question is and tell me what your answer is. Magda, ukandiudza kuti mubvunzo ndewekuti kudii uye mhinduro ndeyekuti Can you kudii. repeat the question? Sorry. Ndikumbira mudzokorodze mubvunzo. Okay, I'll ask someone to repeat my question, then Magda can attempt to answer it. Ndichabvunza munhu kuti adzokorodze mubvunzo wangu, Magda ukuzama Emma, kupindura. what's the question? Emma, mubvunzo ndewekuti You kudii. said that the word loss has negative connotations, and that implies that it's a desire for something forbidden. And then you asked, who or what is it forbidden by? So my question is Saka mubvunzo wangu ndewekuti related to the word lust, zvakabatana nevara rekuti lust. and the implication Implication yazvo is that this lust is a desire that's forbidden. ndezvekuti lust iyi idesire inorambidzwa. My question is, Mubvunzo wangu who ndewekuti or what forbids this? chii kana kuti ndiani anorambidza How do we izvi. understand that? Tinozvinzwisisa sei? It's forbidden by God. Tofunga kuti inorambidzwa naMwari. So Magda says that it was forbidden by God, Saka Magda ati yakarambidzwa naMwari. and I hope we all know that, yes, that's the right answer. Ndoimba kuti tese toziva kuti hongu iyi mimhenduro chaiyo. But I think there's a depth to the question Asi ndofunga kuti pane udzamu that goes a little bit beyond the fact that God forbids it or God doesn't like it. zvinoenderera pamberi zvishoma pane kungoti Mwari anozvirambidza kana So kuti there are hazvifariri. these desires that are forbidden within us. Kune zvidokwa-dokwa zvinorambidzwa mukati medu. And I want to suggest Ndoda kusugesta that this verse teaches kuti vhesi iri rinodzidzisa that the promise that is given to us kuti promise iyo tinopuwa is that we can exchange these forbidden desires for something else. kuti tinogona kuchinjana madesires aya anorambidzwa tichipuwa chimwe chinhu. And we can exchange those forbidden desires with divinity. Tinogona kuchinjanisa madesires aya akarambidzwa neumwari, Or as Peter says, the divine nature. kana zvinotaurwa naPeter kuti divine nature. So it's only by accepting divinity Koga mukugamuchira umwari that we can escape. ndiko kwatinogona It's only kuescape. by accepting divinity that we can escape. Kungoburikidza nekugamuchira divinity kwatinogona kunzvenga. Now, it should escape the attention of none of us. Hazvifani kudzapa attention yeumwe neumwe upi zvake. That the language That's that's good. being used here Kuti language iri kushandiswa pano is either borrowed
inogona kunge yakakweretwa or it's the same kana kuti yakafanana as the language used by another prophet. nelanguage inoshandiswa nemumwe mutauri mumwe muprofita. So Natalie, where else do we hear that term, Nathan, escape? ndekupi kumwe kwatinonzwa vara rekuti escape? So it's in the Bible, Saka zviri mubhaibheri, a book or a chapter or a prophet. bhuku kana chapter kana prophet. Okay, so I have a few people here and Natalie isn't sure. Ndine vanhu vashoma pano, Natalie haazi sure. So I can see there's a group and I have Dickens in that group. Ndiri kuona boka, pana Dickens ari muboka irori. One moment, Natalie. Daniel. Okay, so Natalie, so Natalie says Daniel chapter 11. Saka Natalie ati Daniel chapter 11. And that's what the three members who are the two members who are with Dickens have said. Yes, that's the answer they were going to give. Namemba vaviri vana Dickens vati ndo mhinduro yavanga vachazopa. So as soon as you get to Daniel 11, we all know the verse. Tikange tasvika pana Daniel 11 takutoziva vhesi. 41. Ndima ya41. There are people that are going to escape out of his hand. Kune vanhu vacha escape kubva muruoko Now rwake. we know Tinoziva that escaping happened under the midnight cry, or what we term the loud cry. tinoziva kuti kuescapa uku kunoitika pamidnight cry kana kuti yatinodaidza tichiti loud cry. So what I want us to understand Zvandoda kuti tinzwisise is that in the history of the loud cry or the midnight cry, depending on what term you want to use, kuti munhoroondo yeloud cry kana kuti midnight cry zvichifanira kuti unoda kushandisa vara ripi. there was an exchange happening. Paiva nekuchinjana kwaiiti, Slavery for freedom, utapwa kana rusununguko. and because we know that, Nekuti tinoziva izvi, we know that there is also an exchange of freedom for slavery. tinoziva kuti kwaivawo nekuchinjanawo kwerusununguko vanhu vachipinda We've muutapwa. taught this for many years, Izvi takazvidzidzisa kwemakore nemakore. and I still hold that this understanding is true and correct. Ndichiri ndakabatira pakuti nzwisiso iyi ndeyachokwadi uye iri correct. But what I want to point out is that Peter uses the same model Asi zvandachida kunongedzera ndezvekuti Peter anoshandisawo model yakafanana when he speaks about escaping. paanotaura nezvekupukunyuka. So now, this person in Peter, Saka munhu uyu ari kutaurwa naPeter who is going to escape, achapukunyuka, the corruption that's in the world, achapukunyuka uori uhwo hurimo munyika, the corruption that's within the person, uori huri mukati memunhu uyu, and that corruption occurred through having forbidden desires. uori uhwu hwakaitika nekuve nezvidokwa-dokwa And we could equally zvairambidzwa. say Tinogonawo kutaurawo zvakaenzana tichiti having escaped the corruption brought about by his hand. tinogona kutaura kuti uyu munhu anenge apukunyuka uori
Hope we wakaunzwa can all see that. noruoko rwake. Ndofunga kuti tese tinokwanisa kuzviona. In 41, Muna 41, and we could have all guessed it's 41 because we're in 2 Peter 1:4. tese tagesa kuti i41 nekuti tiri kuna 2 Peter 1 vhesi ya4. If you like playing with numbers, Kana muchifarira kutamba nemanhamba. it's not the loud cry that creates this change. Haisi loud cry inogadzira shanduko iyi. It's these great promises. Mapromises makuru aya. And what's happening is an exchange Chiri kuitika i-exchange from forbidden desires, kubva pane madesire anorambidzwa which are within us ayo ari mukati medu and all around us uye akatitenderedza in the world, munyika, in his hand, muruoko rwake, under his control, muzasi mecontrol yake. but the lusts are within us. They are forbidden desires. The desires are within us. Asi malusts aya kana madesire aya ari mukati medu, madesires anorambidzwa. What terminology do we use today that explains this phenomena? Kutaura kupi kwatinoshandisa zuva ranhasi kunotsanangura chiitiko ichi? Taken straight out of 41:14. Kwakatorwa kuchinyukurwa straight kubva kuna 4:1 na 1:4. Any thoughts, anyone? Pana anofunga here funga? So to save time, I'll ask one of my fellow travelers who are with me. Save time ndichabvunza umwe mufambi andinaye. Emma, how do we describe that? What phraseology or terminology do we use to explain that today in today's language? Emma, muzuva ranhasi mukutaura kwanhasi tinoshandisa kutaura kupi? The desire within us. Go ahead. Are you asking what language we use to explain that desire within us? The framework that we've got Framework yatinayo is the world inyika because it's his hand nekuti ruoko rwake, and our zvakare desire, zvidokwa zvedu, something that we possess. chinhu chatinacho, So it's us and the world. zviri isusu nenyika. Okay. Are we labeling it sexism? Is that? So they're not sure I don't have a question. I don't get Havanyatsi kuziva, and they don't understand the question. havanzwisisi mubvunzo. So we've got verse 41 Tine ndima ya41 and chapter 1, verse 4. nechapter 1 verse ya4. And we have got the individual Tine muindividual, and we've got the world. zvakare tine nyika. And I don't want the reality to escape our attention that this is his hand. Handidi kuti reality ibve muattention mwedu kuti uru ruoko rwake. So I want to suggest Asi noda kusuggesta that this model is found directly in 2 Peter 1:4. model iyi inowanikwa directly muna Peter And wechipiri, the way we 1 speak verse about 4. it today nzira yatakutaura nayo zuva ranhasi, the language that we use mutauro watinoshandisa is the personal ndewekuti zviri personal, is political. zviri political.
I hope we can see that ndoimba kuti togona kuchiona izvi that there's an individual experience kuti pane experience yemunhu ari that is individual connected to what's happening in society, in the world. yakabatana nezvinenge zvichiitika musociety munyika. And I think that's important for us to understand, Ndofunga kuti zvakakosha kuti isu tizvinzwisise because I've spoken about individuals in the movement, nekuti ndakambotaura nezvema-individuals vanenge vari mostly mumovement men, nyanye vanhurume who have a problem vane dambudziko that they are individually being mistreated, kuti sema-individuals vari kutreatwa zvisiri izvi, marginalized, vachimarginalizwa or disenfranchised. kana kuitwa disenfranchised. And part of my response to that, Imwe yeresponse yangu kwazviri, not the part that tries to address their allegation, kwete pati inozama kuda kuadresa zvavari is kutaura for izvi, them and the rest of everyone else kuti ivo uye nevamwe vanhu vese to understand that this is not a personal issue. vanonzwisisa kuti iyi haisi nyaya iri personal Only. chete, It's a political issue. inyaya iri political. And I want us to remember, when we use the word political in this context, Ndoda kuti tirangarire kuti patinoshandisa vara rekuti political mucontext iyi you can't confine yourself to the concept of literal politics. hatigoni kungozvisungirira muconcept It has to Literal have a wider politics. context. zvinofanira kunge zviine context yakatokura kufura ipapo. And you may disagree. Unogona kusabvumirana nazvo, You have the liberty to. makasununguka, But in the past, asi kare I've also described this as a prophetic phenomena. ndakambozvitsanangura ndichiti chiitiko chiri prophetic ichi. So we have a promise Saka tine promise at the loud cry. a loud cry, There's an offer for an exchange to happen pane offer iripo yekuti pave through nekuchinjana a promise that was given by God. kupromise yakapuwa naMwari. And I believe that was Matthew 5:18. Ndotenda kuti yanga iri Matthew 5 ndima 18. No, not 5:18. 35:18. Hebrews 10 chapter 5. Sorry, Hebrews 10:5. Hebrews 10 ndima 5. This promise was facilitated or created Promise iyi yakafacilitatwa kana kuti yakagadzirwa because a body was prepared nekuda by kwokuti God muviri for Jesus. muviri wanga wagadzirwa uchigadzirirwa Jesu, wakagadzirwa So naMwari. once that body has been provided, Muviri uyu wapuwa wagadzirwa, the promise can be implemented. promise yaikwanisa kuchi Now we read implement. this in the context of verse 41, Izvi tikazviverenga tiri mucontext yaverse 41, the midnight cry, the loud cry. midnight cry kana loud cry, But this promise has and will continue to be fulfilled
through history. Promise iyi yanga iri kufulfillwa icharamba ifulfillwa kuburikidza And it was nehondo. fulfilled before the body was given Yakafulfillwa muviri usati wapuwa and after the body was killed, uye after muviri because waurawa it's a promise. nekuti chitsidzo. And there is an exchange that happens. Pane exchange inoitika. The exchange is surrendering forbidden desires exchange iripo ndeyekuti unosarenda madesires aya anorambidzwa. surrendering forbidden desires Sarenda madesire aya anorambidzwa for divinity. uchizopuwa kumwari. And that is not merely a personal experience. Iyi haisingori experience yemunhu ari one. Because both verses Nekuti mavhesi aya ari maviri teach that it's a phenomena that is worldwide or spans humanity. anodzidzisa kuti chiitiko chinokavha pasi tenderere kana chinokavha vanhu vese pano pasi. So it becomes vital Saka zvinozopa chinhu for chakakosha us to understand Christ's humanity and divinity, kuti isu tinzwisise umwari neumunhu hwaKristu, because it explains our own. nekuti hunotsanangura hwedu. Now, this divinity Umwari uhu or the lust, kana lust, whichever paradigm you live in, paradigm ipi yaungangowa uchirarama whichever mairi, worldview you not only hold to, but that you experience, muono wenyika waunobatirira uye waunoexperienza, you have to ask yourself a question. unofanira kuzvibvunza mubvunzo: Are you free wakasununguka here or are you constrained? kana kuti wakasungirirwa? Does his hand Ruoko rwake control you? runokukontrola here? Are you a prisoner of his hand or of him? Uri mujeri here, musungwa weruoko rwake? When we Kana say him or kuti- his, it's verse 41 language. patinoti him kana kuti his tikutaura language yekuna vhesi 41. If we say the political or the world, it's verse 4 language. Patinoti the political kana kuti nyika, takutaura language yekuna vhesi 4. So I hope we can see that. Sandoimba kuti tinozviona izvi. So most of us think Vazhinji vedu vanofunga that we're free moral agents. kuti tiri vanhu mamoral agents vakasununguka, To think as we deem best. kufunga izvo zvatinofunga kuti handizvo zviri best kwatiri. And when I say think, Pandinoti kufunga, I want to connect that with our behavior and our actions. ndoda kuzvikonekta izvi nebehavior dzedu uye nemaactions edu. We spoke about these yesterday when we dealt with the subject of inclusivity. Izvi takazvitaura nezviro patakabata chidzidzo cheinclusivity. So if you're a slave Kana iwe uri nhapwa or a prisoner, kana musungwa, and both verses teach that you are, mavhesi aya maviri anotodzidzisa kuti utori, because it speaks about escaping. nekuti anotaura nezvekupukunyuka. Then the implications
are that you're not free to make your own choice. Saka ma-implications acho anotiratidza kuti hauna kusununguka kuita sarudzo dzako wega. Even though you may think that you are. Kunyange uchifunga kuti wakasununguka. I haven't watched the movie, Handisati ndaona movie, but it sounds to me like The Matrix. asi kwandiri zvinoita sekunge Matrix. We're living in a world Tiri kurarama munyika where we have the semblance of autonomy apa tiine semblance and yekuzvitonga freedom, uye rusununguko, but he controls us. asi anoticontrol. And it's done in such a way Zvinoitwa nenzira iyo that we're not even aware of it. yekuti hatisi kutombozviziva. And the only time you realize you're in conflict Nzira yega yaunozoona kuti ndiri mumakakatana, excuse my ignorance, ndiexcuse yokusaziva kwangu. that happens when you take one of the tablets. I don't know if it's the red one or the blue one. You can tell me. Zvinoitika paunotora rimwe remapirisi, handichazivi kuti nderered here kana rebhuruu, munogona kundotsa. It all becomes a living reality Zvinobva reality inorarama once you partake of the divine nature. apo washeya kana kupateka Mwari, mudivine nature. And I think it's important for us to see that. Ndofunga kuti zvakatikoshera kuzviona izvi. So I ask that you pray for me Saka ndonamata kuti ndokumbira kuti as we mutinamatira close, apo taakuvhara, so I can hold on to that thought, kuti ndirambe ndakabatirirawo pfungwa iyoyi, develop it into our next study. tozoidevelopa kuenda muchidzidzo chedu chinotevera. Let's close with prayer. Ngatiparei nemunamato. Dear Lord, Mwari wedu, I want to thank you for your goodness and your watch care. ndoda kutendai nekunaka kwenyu uye nekutitarisira. Sometimes we ask questions, Dzimwe nguva tinobvunza mibvunzo, the answer to which we don't truly understand the implications of. mindiro iyo tisingazonyatsi kunzwisisa ma-implications acho. When I first read this question, Pandatanga kuverenga mubvunzo uyu, it seemed so simple, so straightforward. wauchiita kunge wakapfava, uri straightforward. But as we unpeel the layers, Asi apo tinotanga kumenya malayers and look at some of the depths, totarisa hwino, it seems to me zvinoita kwandiri sekunge that you want to teach us something unoda kutidzidzisa zvimwe zvinhu, something beyond the union of the human and the divine. zvimwe zvinhu zviri kumberi kwemubatanidzwa wehumunhu nehumwari, Something about our present experience, zvimwe zvinhu zvinomaererano neexperience yedu yatiri kurarama. however much we understand or don't understand. Tinogona kunge tichinzwisisa sei kana kusanzwisisa sei. I hope that each of us Ndoenda kuti umwe neumwe wedu both desires tinova nemadesire and has an experience uye tigovawo neexperience of partaking of this promise yekusheyawo kana kupatika to exchange our Chidzidzo lusts exchange malusts edu for divinity through your strength. neumwari kubudikidza nesimba renyu. Amen. Amen.